নিয়েই শ্রী চিন্ময়ের একটা বড় আছে। যাই হোক, এই সবাইকে নিয়েই এই বাঙালি সমাজ, বন্ধু সমাজ গঠিত। বন্ধু শব্দটা আজকাল খুব বিরল, বাংলাদেশেও বিরল। বাংলাদেশে আজকে অস্থির অবস্থা, কিছুই বলতে পারবেন না, যেখানে বলবেন সেখানে ভাগ। যখন আমি যুদ্ধ অপরাধীর বিচার চাই বলতে যাই, তখন আরেকজন বলে পল ভাই 41 বছর হয়ে গেছে, একদিন পরে সব আবার টানাটানি কেন করেন। আবার যখন আমরা আস্তিকের কথা বলি, আরেকজন বলে দূরবীন দিয়ে দেখে বলে পল খানে এক ওয়াক্ত নামাজ মিস করছে, অতএব আপনি নাস্তিক। নামাজ মিস করলে নাস্তিক হয় না, আর নামাজ না পড়লেও নাস্তিক হয় না। যে লোকের আল্লাহ, গড বা ভগবানের প্রতি বিশ্বাস নেই, সেই লোককেই নাস্তিক বলে। এই মেসেজটা আপনারা পৌঁছে দিবেন। নাস্তিক হঠাৎ করে কাউকে বলবেন না। যাই হোক, আজকে চারিদিকে ভাগ, এমনকি বাংলাদেশের কবরস্থানে যে গ্রেভ ডিগার আছে সেখানেও যাই দেখি একজন বিএনপি, একজন আওয়ামী লীগ। একজন আরেকজনকে বলে ভাই লাশটা আসতে নামাইস, এই লোকটা যখন জিন্দা ছিল আওয়ামী লীগ করতো। আরেকজন বলে লাশটা আসতে নামাইস, এই লোকটা বিএনপি করতো যখন জিন্দা ছিল। তো চারিদিকে ভাগ। এই ভাগ, এই অস্থিরতা কমে আসুক। আমরা এই নববর্ষে এটাই প্রার্থনা করব, প্রবাসী হিসাবে বাংলাদেশে শান্তি নেমে আসুক। আপনারা যে বাদী করেন, যেই তথ্যই আনেন, বাংলার সাধারণ মানুষ এবং জনাব নাসির আলী খানের এই লং, লেংদি এবং আনএন্ডিং কন্ট্রিবিউশনকে অ্যাপ্রিশিয়েট করার জন্য, অ্যাকনোলেজ করার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের আজকের এই মেলা কমিটির সদস্য থেকে জসিমউদ্দিন খান মিঠু। আমি জসিমউদ্দিন খান মিঠু, তিনি নাসির আলী খান পলকে আমাদের এই মেলা আয়োজক কমিটির জোকস বলে। জোকস অনেক শুনেছেন, পুরস্কারের ব্যাপারে একটা জোকস বলি। ঢাকাইয়া বসলো, পড়ালেখা যাবে না, অনেক পয়সা হয়েছে, তো উনি একটা টেবিল টেনিস কম্পিটিশনে গ্র্যান্ড স্পন্সর হয়ে সেই খেলা দেখতে এসেছে। ফাইনাল 2 ঘন্টা টেবিল টেনিস খেলা দেখার পর উনি প্রাইজ দেওয়ার সময় মাইকে বলছে যে আমি প্রাইজ কার দেবো, বলে এদেরকে প্রাইজ দেন। না না না, এই 2 জোয়ান বেটা 2 ঘন্টা ধরে পিটাপিটি করে এই দিনটারে ভাঙতে পারলো না, এই হালাতে আমি প্রাইজ দেবো না। আমি প্রাইজ দেবো ওই মুরগিটারে যে হালা দিনটা পারছে। ধন্যবাদ। আমি একটা কৌতুক করবো। কৌতুক আমার আগে ডাক্তার সাহেব বলে গেছেন অনেক কৌতুক। প্রথম কৌতুকটা সিজিটি ছেলেকে নিয়ে বলছে, এতে বোঝা আপনারা মনে করতে পারেন যে সিজিটিটা বোকা, আসলে বোকা না। একবার সিজিটি একটা লোক সেই ঢাকা যাইতেছে, আমাদের ছেলে চাইলে বাথরুমগুলোর মতো দেখতে পারে, তো ওই একটা বাস ছিল বাইরে, আর সেই ফিল্ডে বলছে ওই জুতার দাম কত, বলছে 150, ওই দিবেন 50 টাকা। দেখা যায় মনে করছে সিলেট থেকে আসছে বোকা, ওই একটা নেবেন যারা একটাই, সে কি করছে বন্ধ একটা নিয়ে ওই 50 টাকা যারা পয়সা দেওয়া ধরে পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে ওর ডান ভাইটা তুলে ধরে খাই দিচ্ছে। মহাজন সবাইটা থেকে আমার থেকে আরো সালাম দেয়, কে বলে ধন্যবাদ। আমি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ভাবি মিসেস শাহানা রহমানকে মঞ্চাসের জন্য চলে জানাচ্ছি। ঢাকাবাসীদের সাথে থেকে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশ কাটাচ্ছেন। জামাইকাবাসীর পক্ষ থেকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে, এবং জামাইকাবাসীর পক্ষ থেকে মেলা উদযাপন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই ডাক্তার মাসুদুল হাসান, আজকে আমাদের এই প্রধান অতিথি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান এবং ওনার সহধর্মিণী মিসেস শাহানা রহমানকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। আমরা সবাই করতালের মাধ্যমে আমি মাইক্রোফোনটি ডাক্তার মাসুদুল হাসানকে দিচ্ছি। ধন্যবাদ উপস্থিত জামাইকাবাসী। সেই সাথে আমি মাইক্রোফোন করে দিচ্ছি ডাক্তার সিদ্দিকুর রহমানের হাতে। Hold this. ধন্যবাদ আপনাদের, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা দর্শক মন্ডলী, আমাদের শিল্পীবৃন্দ কিন্তু আরো রয়ে গেছেন। আমরা আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে আমরা
আচ্ছা, কেউ ভুলেনি আশা রাখি। এখনো আমাদের হাতে অনেক রেফারেল ড্র আছে। কি সবার সহযোগিতা পাবো? একটু চিৎকারটা শুনতে চাই। আজকে তো এটা আনন্দের জন্য, ঠিক না? পেছন থেকে তো আশা করবো সবাই মিলে আনন্দ করবেন। আরো অনেক শিল্পীরা আছেন, আমরা সবাই আমাদের সহযোগিতা চাইবো। আশা করবো সবাই মিলে মজা করবেন। Begging ain't going to work. If we really want to solve our problem, we need to solve it by ourselves. We could have been gathered in 1,000 people. About 15,000 Hindus are alone here. Thousands of Christians, Buddhists. And one more thing, every other newspaper, documentary, you always say Islamic this, Islamic that. Do you ever say Islamic Hindus? Any commentator ever say that? Any commentator ever say Islamic Buddhist? Or Hindus even doesn't kill even an ant. We even worship a rock, a tree, a leaf. It's going to work. Never happened. Never happened. Saddam Hussein did not quit the power. Only Daisy cannot help out in Afghanistan. Okay? If anybody will believe that peace, never stopped. Second World War, America fought. And they dropped some bomb in Japan. Then finally surrendered. When Daisy cannot, I think you have to tell us that.
So thank you once again for letting me have the opportunity to talk about the work I'm doing as European Council of Religious Leaders, Hindu Forum of Europe is doing with its remit at the European Parliament and with headquarters in Brussels. If there is anything else that we can do, please do come and find me and tell me, and I'd be very pleased to help. Thank you. Thank you, Ms. Bharti Taylor. Now, I would like to request Ms. Madeline Brooks to give her speech. She is a writer and freelance journalist from New York City. Hello, everybody. Very happy and very moved to be here. I have to tell you that when I see these pictures of violated girls, and I see them there, and I read them, I see them in the newsletters that are sent around, it just really breaks my heart. It tears me up. Am I on? Can you hear me okay? Yes? Okay. And I want to do something. And I want to do something physical. Not violent exactly, but physical. And I also think about the strategies that are being offered so far, and I think, do they really go far enough? Are they going to do anything? Because I hear people talk about appealing to the United States government, to the UN, and I don't think that's going to work anymore. I think there was a time when the US was strong and could stand up for victimized people, but I don't think that's now. And I want to break this bad news to you with some facts. So I've prepared some things I'm going to read to you. Oh, and before I do that, let me just say that after I go through the reasons why I don't think there's a whole lot of mileage to be gotten out of working like that, I do have something else to offer as a remedy. I have a plan, and I'm going to tell you about that towards the end of my talk. So, political and economic sanctions take a long time to have an effect, if they have any effect at all. And I'm bringing that up because that's one of the main things that's mentioned. You look what's happening with Iran. We had made sanctions against Iran to stop their nuclear program, but all that was brought about is privation to the people of Iran with no slowdown of the nuclear program there. Today, even today's New York Times states that nothing has happened. And that goes a lot because the New York Times they've got an ideological slant, in my opinion, where they don't like to notice things like that. They're very inclined to give Islamo-fascist governments the benefit of the doubt. Yeah. So, what is needed now, I believe, are physical measures that stop the massacres from occurring in Bangladesh. And as I say, don't expect the U.S. to do much to help. Now, as for the State Department, they give economic aid and have slapped Bangladesh on the wrist for not recognizing garment workers' rights, but they have done nothing to stop the persecution of innocents, have they? I mean, have they ever really intervened? Have they ever said, you Muslims, you stop killing and raping these people, or else? No, have they? I mean, I don't know everything, but have they? I don't think so. In spite of pleasant-sounding rhetoric about good relationships from the State Department, like I reviewed what they have online, a lot of platitudes, it sounds very pretty. I think it's empty. The U.S. has not intervened. They are not ready and able to defend Benghazi. The U.S. military has become very weak. Troops are told to stand down. If Obama won't even defend Americans like at Benghazi, how much support would he give to other people? Diplomats working for the U.S. were allowed to perish there. Obama turned his back on them. Was he hiding something? A lot of people speculate about that. But he sent to their death men who worked for him. So if he could do that, what do you really expect from him to do for you? So Obama went to sleep, and the next day he went off campaigning as if nothing at all had happened. These were brave men who wanted to rescue the victims, and they were told to stand down. These horrible deaths could easily have been prevented. Right now, as a sign of our weakness, there are only 2 combat-ready troops
because of the sequester. We have a diminished military. Obama appointed a defense secretary, Chuck Hagel, who believes in universal disarmament. Now, does that make sense? If your enemy is doing everything he can to make himself big, powerful, and strong, ready to go on the aggressive, are you going to bring about peace by making yourself weak? I really don't think so. It hasn't worked historically. Look what happened to Chamberlain, rather. Look what happened with the appeasement during World War II. It didn't go so well. Plus, as far as the military goes, fewer funds are going to it. The Obama This was Shutama Barua, and she danced an Indian traditional classical dance. I'd like to invite Shuril Barua to present his address. Mr. Shuril Barua. সজ্জন মন্ডলী, রতন বড়ুয়ার এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে আগত আপনাদের সবাইকে আমাদের শুভ সন্ধ্যা। রতনদা সম্পর্কে এখানে যারা গুণী বিদগ্ধ আলোচক আছেন, প্রাক আলোচক আছেন, তারা কথা বলবেন, আমরা তাদের কথা শুনব। রতনদা, আমরা আপনাদের ব্যানারে লিখেছি মোর নাম এই বলে হোক পরিচয়, মোর নাম এই বলে হোক খ্যাত, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদের লোক। হ্যাঁ, রতনদা আমাদের লোক। আমি রতনদার উদ্দেশ্যে যে একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছি, আমি সেটা পাঠ করছি, আবৃত্তি করে আমি আমার অনুষ্ঠান শেষ করব। Thank you so much, Rotunda. Thank you. Thank you. আমাদের দর্শক শ্রোতাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমাদের এখানে ডিনারের ব্যবস্থা আছে এবং এরপরে আমাদের আরো কিছু সাংস্কৃতিক